Students, this is class number 68. In this class, let us have a discussion about new concept, important chapter, complex numbers. You may have learnt little bit in your lower classes. Let us go for revising that. I am going to revise same thing, complex numbers, important chapter, right? So let us start this, students. Observe this carefully. Let us take this quadratic equation, x square plus 1 equals 0. X square plus 1 equals 0. I am taking this quadratic equation, x square plus 1 equals 0. Send that plus 1 right side. X square equals minus 1. X square equals minus 1. Now you do one thing. You try to find out x value which makes LHS is equal to RHS. X ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ LHS RHS ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಹಾಕಿದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1, ಈ ಕಡೆ -1 ಇದೆ. 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -1 ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ -1 ಕೊಡಿ. -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -1. -1 whole square equals -1. What is -1 whole square? +1. -1 whole square is +1 is equal to -1. Are they equal? Are these two numbers equal? No, they are not equal. So 1 plus 1 is not equal to -1. So what does it mean? From this, what one can observe? So one can observe, ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ which satisfies the given equation, or x value which makes LHS is equal to RHS is called solution. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು LHS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ RHS ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ -1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ -1. You observe this number, students. Square root -1. Square root -1. So square root of -1 does not exist. -1 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. So square root of -1 does not exist because it is not a real number. It must be. So we call this as imaginary number. We take this as imaginary number. It is not a real number. ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ -1 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. -1 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ -1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ -1 ನಾವು ಐ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We represent square root -1 as I, and we call that as imaginary number. Imaginary number. So I is real number or imaginary number? Imaginary number. So that means square root of -1 does not exist. -1 ಗೆ square root exist ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಐ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. you imagine that as I, and hence it is also called as imaginary number.
So we call that as what? Imaginary number. Now, so I hope, so that square root minus 1 is high, right? What is high value? Square root minus 1. So right, I square. I is minus 1. Square root minus 1. So right, this implies plus or minus high. Plus or minus high. Plus or minus high. So I equals square root minus 1. Imaginary. This is imaginary. So I square equals square on both sides minus 1. Square on both sides minus 1. Minus 1 is a real number. Minus 1 is a real number. Observe this point carefully. I is imaginary number. I square equals minus 1 is a real number. I is imaginary number, whereas I square is a real number. So it is a real number. So write real number. I hope you understood that. Now by using this high, let us go for discussing this complex numbers definition. I go for defining that. So write complex numbers definition. So define complex number. Definition of complex numbers. The numbers of the form. The numbers of the form a plus ib, where a and b are real numbers. Where a and b are real numbers. And so I is equal to square root minus 1. So what is the value of I? I value is square root minus 1, or called complex numbers. Or called what? Complex numbers. ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, a plus ib ತರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ I? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. I ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ minus 1. So this type of the numbers which looks like this, the numbers which looks like this are called as complex numbers, right? Now I am going to write a complex set C. So we represent set of complex numbers by the symbol C. Complex numbers nalla ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು C ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C contains, C ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? a plus ib, such that C contains numbers of the form a plus ib. C complex set ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಇರ್ತವೆ. So where such that a b belongs to R. A and b are real numbers. You know real numbers very well. All numbers are real numbers only, right? A b belongs to R and I equals square root minus 1. I equals square root minus 1. See, complex set is the biggest set. Complex set contains all the sets which you know. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ 2, so right, look at this. 2 belongs to C. So 2 belongs to C. So 2 is an element of this set because so 2 can be written as 2 plus I 0, I into 0. 2 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ?
2 plus I into 0. 0 into everything is 0. 0 plus 2, 2. So, ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A plus IB shape ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. A plus IB. A plus IB ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸೇ. A plus IB ತರ ಬರೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ನೀವು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. It is possible. I take one more. So right. So 0 belongs to C. 0 is element of C. Right. 0 can be written as 0 plus I into 0. A plus IB. 0 ನ A plus IB ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ. 0 ನ A plus IB ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? So 0 complex number. 0 is complex number, 2 is complex number, ಎಲ್ಲರೂ complex numbers. 1/2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 1/2 belongs to C. 1/2 belongs to C because 1/2 plus I into 0 is equal to A plus IB form. A plus IB form. So 1/2 ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? A plus IB ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು A plus IB ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ. 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ರೈಟ್, 0 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 0 can be written as A plus IB. 0 is equal to A plus IB. So right, one more, root 2. So root 2 belongs to C. Root 2 belongs to C. ಯಾಕೆ root 2 C ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, so root 2 can be written as, so root 2 plus I into 0. It is A plus IB. A plus IB. So root 2 ನ ನಾವು A plus IB ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ರೂಟ್ 2i. ಸೊ 2i. ಸೊ 2i is a complex number. All numbers are, is it imaginary number or real number? Imaginary number. I ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇವು ಐ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. I ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. 2i. So write 2i, imaginary number. This can also be written in the form of A plus IB. ಇದನ್ನು ನಾವು A plus IB ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. 0 plus I into 2. It is A plus IB. ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ. 2i can be written as 2i ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. 0 plus I into 2. A into B is same as B into A. I into 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 2 into I ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 2i. ಸೊ ರೈಟ್, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ A plus IB ಅಂದ್ರೆ 2i ಎಂತ ನಂಬರ್ ಅದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 plus 3i. 2 plus 3i ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A plus IB. A plus IB. A into B is same as B into A. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು A plus IB ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರೈಟ್, ನೌ ಲೆಟ್ us go for remember the following. So right, look at this students, remember the following. So you need to remember whatever the points I am going to write. First point, complex numbers are denoted by, complex numbers are so denoted by the symbol, denoted by the symbol Z. So right, to represent any complex number we use that symbol Z. So we always use the symbol Z to represent complex numbers. That is Z is equal to A plus IB. Any complex number
can be represented by the symbol Z. All complex numbers, we represent all complex numbers by the symbol Z. Next point number 2. Point number 2. In this complex number Z, A plus IB, A is called as real part. What is that? A is called real part. A is called so real part and B is called imaginary part and so B is called imaginary part. So A is called imaginary part, B is called A is called real part, B is called imaginary part. You should not mistake. We won't take IB is not an imaginary part. Imaginary part andre IB anta tagolbaardu. High coefficient tagolbeku. High multiple, I pakkadalli irodun tagobeku. That only that B is called imaginary part. Nenpitkolli. Imaginary part andre IB alla. Bare B, only B, right? Keep that in mind. That is, in symbols we write. So real Z, REZ means real part of Z. What is the value of this? A. Real part of Z is A. So right. Imaginary part of Z. IMZ means imaginary part of Z. Imaginary part of Z. Short form hinge bariti ನಾವು. How much is imaginary part of Z? It is B. So it is B. A is called real part and B is called imaginary part. So I hope you are understanding, students. So next point number 3. Point number 3. So both A and B are real numbers. For example, you take Z equals so 2I. Z equals to I. Tell me real part and imaginary part of that 2I. First you rewrite. Adana A plus IB form barkodi. Z anna hege barkobodu ನೀವು? So 2I. You write 2I as 0 plus 2I. 0 plus 2I. ಈಗ A plus IB form ಬಂತು ನೋಡಿ. Now it is in A plus IB form. A plus IB. So ಹಾಗಾದ್ರೆ A value ಎಷ್ಟು? How much is real part? 0. B value is 2. That is real part of Z is 0. Imaginary part of Z is 2. Imaginary part of Z is 2. So one more example. You take 1 by 2. First you write 1 by 2 in the form A plus IB. 1 by 2 na A plus IB form barkodi. So that is A. 1 by 2 plus I into 0. 1 by 2 name barkobodu 1 by 2 plus I into 0. So Z anta tagoli. Z. I told you all numbers are complex numbers. Ella numbers complex numbers. Yakandre ella numbers ನೀವು A plus IB form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So 1 by 2 plus I into 0. We got A plus IB. So A is real part. Tell me real part of Z. So right. So real part of Z is 1 by 2. 1 by 2. Imaginary part of Z is 0. I hope you understood, students. Let us go for one more point. Point number 3. So point number 3. So right there. Powers of I. Point number 3. 1 by I. 1 by I is always equal to minus I. 1 by I is always equal to I. Minus I. I prove that. I go for proving that. So right. 1 by I is equal to 1 by I. Multiply and divide by I. Multiply and divide by I. Multiply by I. Divide by I. One I multiply ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು I divide ಮಾಡಿ.
I into 1 I into I square I into I square value ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ I is equal to square root minus 1 I is equal to square root minus 1 square on both sides I square equals minus 1 ಆಗ್ಬಿಡಿ so 1 by I is equal to I by minus 1 I by minus 1 is nothing but minus I multiply both numerator and denominator by minus multiply both numerator or divide both numerator and denominator by minus or multiply both numerator and denominator by minus you will get minus sign so minus sign what is 1 by I minus sign similarly 1 by minus sign so 1 by minus sign becomes plus sign so similarly 1 by minus sign becomes plus sign I hope you are understanding so let us go for one more point so point number 5 so powers of I so look at this one more point powers of I so observe this students so okay I power 1 I is equal to square root minus 1 I square how much is I square on both sides minus 1 so now I go for I cube means I square into I cube means I square into I how much is I square minus 1 into I it is minus I how much is I cube minus 1 I power 4 you write I power 4 as I square into I square so I square into I square so tell me I square value I square is minus 1 into I square is minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 minus 1 into minus 1 it is plus 1 I power 4 is plus 1 keep that by keeping this in mind so write I power 4 is minus 1 next similarly so I power 4 into 2 so write I power 4 into 2 so is plus 1 because I power 4 is 1 I power 4 is 1 1 square is 1 I power 4 is 1 still we have square 1 square is 1 so I power 4 into 3 again I power 4 is 1 1 cube is 1 in general so in general I power 4k is equal to 1 I power 4k is equal to 1 where k is an integer so where k is an integer any integer what is this k students it is an integer where k is an integer I power 4k is 1 ನೀವು k ಗೆ 1 ಕೊಡಿ I power 4 1 k ಗೆ 2 ಕೊಡಿ I square I power ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ 3 ಕೊಡಿ ಬರುತ್ತೆ -1 ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ so right because put k is equal to -1 k ಗೆ -1 ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ -1 into 4 -4 I power 4 into -1 -4 ಇದು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳಿ I power 4 whole power -1 because a power m whole power n a power m whole power n what is a power m whole power n m into n 4 into -1 -4 a power m whole power n is nothing but a power m into n right what is I power 4 value 1 power -1 1 power -1 means 1 by 1 what is 1 power -1 1 by 1 it is 1 it is just like so a power k a power minus k what is a power minus k students
1 by a power k. You keep this point in mind. I power 4k is always equal to 1. I power 4 into any integer is always equal to 1. I hope you understood, students. Let us stop this class. We shall continue solving problems in the next class. Thank you.